E aí, gente? Começando mais uma live. E agora, finalmente, vamos dar início à quest dos Blades. Vamos matar dragão à reveria. Tem um monte de quests aqui que eu podia estar fazendo, algumas assim até meio importantes, vamos dizer assim. Eu descobri que essa do cajado aqui, ó, de encontrar o cajado pro Entir, em Fear, é uma que eu até conseguiria algumas coisas positivas, se bem que tipo, eu ia conseguir uma conjuração boa, não quero dar spoilers, mas eu consigo uma conjuração boa no final. Mas não estou interessado agora. As conjurações que eu tenho já são boas e provavelmente quando eu for fazer isso aqui, pra mim vai ser irrelevante. Essa aqui é uma quest ainda do Colégio de Winterhold, mas não é principal. Lá eu já me tornei Archmage, então eu vou deixar até pra fazer depois. E é nessa quest aqui que eu vou usar aqueles baús azul que de vez em quando eu encontrava quando eu tava fazendo a quest dos artefatos ali do Ethereum. Encontrava uns baúzinhos azul, é nessa quest aqui que eu uso eles. Eu descobri, porque eu tava tentando descobrir para que servia aqueles baús azul. Aí era por causa disso aqui, não lembrava mais. E eu também tô cheio de quest secundária. Mas no momento a gente vai fazer isso aqui. Imunidade diplomática, que é a quest que a gente vai voltar a falar com a Delphine, né? A gente já iniciou, na verdade, lá no início, quando a gente começou a fazer as quests dos Barbas Cinzentos. Se não me engano, quando ele mandou procurar a quarta ou quinta palavra, eu tinha recebido um bilhete da Delphine. Eu já tinha tido o primeiro encontro com ela, onde a gente viu um dragão ressuscitando, sendo ressuscitado. E agora a gente vai se reunir com ela de novo, né? Dando início à quest principal dos Blades, o arco dos Blades. Então aqui parece que as coisas são piores do que Delphine pensava. Os dragões não estão apenas voltando à vida, eles estão sendo ressuscitados por outros dragões. Delphine suspeita que Talmor podem estar trazendo de volta os dragões por algum propósito sinistro. Ela vai falar com seus contatos sobre como podemos nos infiltrar em embaixada de Talmor. Bom, eu não vou dar spoiler, mas eu até já dei spoiler uns vídeos atrás, mas eu vou prosseguir com essa quest aqui. Uma coisa que eu posso falar é que essa quest é uma que a gente vai sair recrutando em todas as cidades. Vamos recrutar todos aqueles mercenários que dizem que eu posso contratar, que eu posso pedir para me seguir. Eu posso recrutar eles para se tornar parte dos Blades. E a Delphine tá aqui, né? Aqui na estalagem. E vamos nessa. I don't think you were followed. Come on, I have a plan. Come on, pra onde? Oh, there once was a hero named Ragnar the Red who came riding to Whiterun from old Rorikstead. We got rooms and food, drink too. I cook. Ain't much else to tell. Eu quero outra espada. But then he went quiet, Ragnar the Red, when he met the shield maiden Matilda, who said, "Oh, you talk and you lie and you drink all our meat." Pena que não vai ter, né? How we're going to get you into the Thalmor embassy. And so then came clashing and slashing of steel as the brave lass Matilda charged in full of zeal. Isso aí que o cara vai ficar me atrapalhando, o cara que tá cantando. Eu vou esperar ele terminar de cantar. When his ugly red head rolled around on the floor. Tá, vamos lá. Tá, você não está vindo? That would be a bad idea. I'd be too likely to attract the wrong kind of attention. But they don't know you at all yet. Tá, então qual é o seu plano? Enfrentar... em base seria stealth? Sem ser percebido?
The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in Solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwen's little party. Meet me at the Solitude stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Tem que encontrar com ela em Solitude. Tá. Nossa, quantas perguntas. Quem é o seu contato? Eu não... Você está certo que pode confiar nele? Don't worry about Malborn. He's not a dangerous character like you. But he hates the Thalmor at least as much as I do. He's a wood elf. The Thalmor wiped out his family back in Valenwood during one of their purges that we never hear about. Luckily, they don't know who he really is, or he wouldn't be serving drinks at the ambassador's parties. Drinks? Tá, e como é que eu entro na festa? Let me handle that. You'll have a real invitation, don't worry. As long as you can act the part of a Thalmor toady, you'll get past the guards. Eu vou ter que usar roupa luxuosa, eu acho. Tá, uma vez que esteja dentro da embaixada, e daí? E aí? That's when the fun starts. You'll have to slip away from the party without raising the alarm. Then you'll need to find Elenwen's office and search her files. Malborn should be able to point you in the right direction. Ah, agora que eu percebi, em base é embaixada. Eu tava achando estranho, porque eu já ia dizer, em base então é o local, mas em base então é embaixada. É embaixada de Thalmor. A Serena dançando lá atrás. A gente despreocupada, né? Vejo você em Solitude depois de eu me encontrar com Malborn. Sounds good. Be careful. Bom, eu queria uma outra espada dos Blades, mas não tem mais, eu já Something you're peguei. still confused about? Eu queria uma espada, eu queria outra espada. Eu posso pegar. Ah, dá pra pegar. Mas eu queria uma espada. Eu consigo roubar dela? Deixa eu ver. What? Something you're still confused about? Não dá pra roubar dela. Chave da porta secreta. Que porta secreta? Você quer... Ah, tá. Deve ser esse local aqui, né? Give me a mug of ale. Porque como agora eu tenho 2 encantamentos, I need some more eu ale. posso encantar uma espada dos Blades pra ficar melhor do que aquilo. Besides, you still haven't paid for the last one. I'll find some coin for you, I always do. Until then, I've no ale for you. This is an ode to Skyrim's truest sons and daughters, the Stormcloaks. We drink to our youth and today's come and gone, for the age of oppression is now nearly done. We'll drive out the Empire from this land that we own. With our blood and our steel we will take back our home. All hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. We're the children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. But this land is ours, and we'll see it I wiped heard you clean died. of the scourge that has sullied our hopes and our dreams.
All hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. Have you always been that ugly? Got business here in Riverwood, eh? Coming right There up. are worse villages. Thank you so much for taking care Cara, of those que thieves. complexo de vira-lata é esse, meu? O pior das You and vidas. me, we're the only people around who aren't complete fools. Eu não concordo com isso não, cara. Desculpa aí. Eu não chamei ninguém de idiota aqui até agora. Normalmente idiotas costumam chamar os outros de idiotas. Essa passagem apareceu quando aqui? Ah, vamos ativar aqui no diário. Encontre Malborne Solitude. Solitude. É, tem missão para investigar o colégio dos bardos lá. Mas eu acho que não vai dar problema, né? Será que era bom eu ir em casa pegar uns trajes luxuosos? Eu tenho traje luxuoso em casa. Vou dar uma salvada aqui. Agora deu nisso. Clicar para salvar e ficar demorando aqui pra aparecer. Nossa, saiu toda a família, saiu de uma vez só. Foi, tá atrasado pra tua troca de turno, né? Essa gente aí que fica dormindo no ponto ali, ó. Mandar pro quarto esse soldado medíocre. A change has swept into Solitude, like a breeze off the ocean. The Thieves' Guild has come. I've got a little work if you're interested, traveler. Word is the College of Mages is back to normal. If there's such a thing for Quem that. que falou isso? Não sei que eu me digo. Cadê o... Ah, tá aqui. Eu não vou fazer teu trabalho sujo agora, não. If you're looking for opportunities to make some coin, well, I'm your man. Deixa eu ver onde é que tá o meu contato aqui que eu tenho que achar. Ah, ele tá lá dentro do Weekend Skipper. Nossa, mas eu sou muito cego, cara. Eu tenho um problema mesmo. Me perdoe a minha dislexia. Come on in. We got warm food, warm drinks, and warm beds. If you need a good rumor or two, I think I can oblige. Rumores? Traitors, civil wars, dragons. Welcome to the Winking Skeever, friend. Ah, que rumores ando ouvindo ultimamente. I think the Bard's College might be looking for recruits. You should speak to the head of the college, Viarmo, if you're interested. Well, as it turns out, I had a pet skeever when I was a boy, and he used to wink. I thought so. I've heard Jari Ra's hanging around the Wells district, looking for new blood to hire. People say there's a man wandering the streets near the Blue Palace. He seems distressed, but he's not making any sense. Remember the Winking Skeever next time you're footsore. Todos os três dá pra pegar a missão sem precisar ter falado com ele. What do you need? É só conversar. Nosso amigo mútuo me enviou.
amiga, né? Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Algum problema? Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Tá, não entendi. Que tipo de coisa eu deveria trazer? You're asking me? She promised that she was sending someone who knew what they were doing. If you actually want to get out alive, I'd bring whatever you need to move quietly and kill quickly. Eu tenho que pegar alguma coisa? I'll give you a few more minutes. I can't wait here all day. It's my neck on the line, remember? A cabeça não vai muito, não. You ready yet? I need to get back before I'm missed. Remember, you won't have anything except what I smuggle in for you. Farewell. Pera aí. Eu vou precisar de alguma coisa pra matar silenciosamente. Deixa eu ver umas dicas aqui, peraí. Cara. And we'll sing. Tipo assim, ele vai contrabandear o meu equipamento pra dentro do... Tá, mas eu vou ficar sem equipamento? Eu acho que eu vou ter que ir lá pegar minha roupa, né? Porque senão o meu personagem vai ficar pelado. Pelo que eu vi. Né? You ready yet? I need to get back before I'm missed. Remember, you won't have anything except what I smuggle in for you. Ah, cara. Ah, tem um lugar aqui que eu posso comprar roupa, né? Ah, porque eu não quero ficar pelado, né? É aqui que dá pra comprar roupa, né? Ei. Oh, what delight. Another charming customer. Oh, let me just drop everything to help you. I don't mind. Clothes and raiment for the discerning customer. Vamos lá. Tá, mas a roupa elegante, roupas de mourner. Ah, vou comprar outra capa dessa aqui.
Nossa, é barato pra caramba esse traje, cara. Roupas luxuosas acolchoadas. Ah, eu acho mais bonito essas acolchoadas do que essas luxuosas aqui. Eu vou comprar uma dessa acolchoada aqui. Pine Hat. Pine Choice. Botas luxuosas. Pera aí. Beleza. Finally. Vamos lá. I'd be a lot warmer and a lot happier with a belly full of... Try to hide it all you want. I know you're in the Thieves Guild, and so do the other gods. You ready yet? I need to get back before I'm missed. Remember, you won't have anything except what I smuggle in for you. You ready yet? I need to get back before I'm missed. Remember, you won't have anything except what I smuggle in for you. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've gotta go. I'll find you at the party. Don't worry. Tá bom. Eu tenho que dar pra ele tudo no caso, né? Vê se me devolve isso, hein? Eu não consigo tirar o que está vinculado. Mas é só equipamento que ele falou, né? Item de missão não conta. Espero conseguir de volta, hein? Acho que veneno não precisa, né? Eu vou precisar só da adaga. Pera aí. Equipar minhas roupinhas, né? Pronto. Não, qual é a diferença dos dois? Esse aqui é mais caro. Essa é a diferença. Ah, eu não achei tão bonito, não. Eu vou usar uma tiara. Ela ficou careca. Peraí. Cadê a... Não, pera. Adiante aqui. If you're heading to the Blue Palace, you might want to rethink that outfit. Se bem que eu acho que eu podia ficar com aquela tiara, Look né? around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it. Oh, what a... Let's see if we can't find an outfit that suits you. Vou comprar uma tiara aqui.
Thank gods for the end of yet another pointless conversation. Cara, essa capa fica muito feia nesse coisa aqui. Não vou usar não. Opa! Tirei errado. Esse aqui. Ou só assim. Agora eu tenho que encontrar com Delfim nos estábulos. If you need potions, head over to Angeline's Aromatics. Vamos lá embaixo. Deixa eu ver se aparece um dragão agora. E aí? Have you given Malborn the gear you want to smuggle into the embassy? Sim. Good. I have your invitation to the party. But the only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest. Which means you need to look the part and not be armed to the teeth. Here, put this on. When you're ready, I'll keep the rest of your gear safe until you get back. You'll only have what Malborn smuggled in for you, plus whatever you can pick up inside. Não acredito, ela me deu uma roupa pra ir pra festa. Olha o desperdício, né? I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open him. Pera aí, espera um minuto. Estou pronta, mantenha o resto das minhas coisas salvas. This is no time for cold feet. I put everything in your hands here. Not least Malborn's life. Now do whatever it is you need to do, and let's get going before we miss our chance. Pera aí. Tá, mantenha o resto das minhas coisas salvas. Don't worry, it will all be waiting for you when you get back. Just make sure you get back out of there alive with the information we need. Good luck. E a Serana vai ficar ali? Ah, a fellow latecomer to Ellenman's little soiree. And arriving by carriage, no less. I salute you, my good lady. Eu acho que eu devia ter My trazido um lateness is veneno. due more to getting lost on the way up this god's-forsaken mountain than to any desire to actually arrive late. I prefer to arrive early, often the day before the party, so as not to miss out on any of the drinking. Lee, there's not enough drinking in the world today, wouldn't you agree? Welcome to the Tholmore Embassy. Your invitation, please? Eu não entendi. Por que tem uns diálogos assim? Aqui está. Thank you, Mom. Go right in. Now then, here's my invitation. I don't have a poison dagger strapped to my thigh, etc., etc. I'm just doing my duty, sir. Everything's in order. Welcome back, sir. Yes, yes. Now, to find myself a drink. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu não consigo usar magia? Ah, eu não consigo usar magia.
Inside, my friend, inside, where only the women and drinks are cold. Eu não consigo nem me abaixar? E aí? Welcome. I don't believe we've met. I am Elenwen, the Thalmor ambassador to Skyrim, and you are? Você é Lewin. Elenwen. Eu ouvi muito falar de você. Have you? All good, I trust. But you have me at a disadvantage. I'm afraid I know nothing about you. Please, tell me more about yourself. What brings you to this... to Skyrim? What is it, Malborn? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the Arinthia Red? Of course. I've told you before not to bother me with such trifles. Yes, Madam Ambassador. You found it difficult to get My provisions lately? apologies. We'll have to get better acquainted later. Please, enjoy. We've had the same troubles. What does a fellow need to do to troubling get a times drink indeed. around here? Ei. O que traz você a essa festa? You must be new around here. Bad manners to ask such a direct question in one of Elenwen's little soirees. But I have nothing to hide. I'm in from the south on business. Have you heard any news? And if you want to do business in Tamriel these days, well, you'd better get used to cozying up to the Thalmor, like it or not. Parece lento. My friend, you are very perceptive. I have a powerful thirst that cannot be slaked. And none of the waiters will bring me a drink. Elenwen must have told them to cut me off, that frigid bitch. Afraid I'll cause another scene, I suppose. What about you? I've spent many hours in council meetings lately grappling with that problem. With any luck, a worthy hero will step forward and solve our problems, just like in the tales of... What does a fellow need to do to get a drink around here? Is my staff seeing to your needs? I have no complaints. Splendid. Call if you have need of me. Ela tem traje que nem dela. Elenwen says she's going to open a bottle of her best firebrand wine later. I can hardly wait. Couldn't have said it better myself. What can I get for you? Some time since I've You had made it some in. news from Yes, elsewhere what do you in need? Skyrim. What have you heard? Well, I did hear that Ulfric Stormcloak... Crie uma distração e saia da festa. But it sounds too good to be true. Gostaria de uma bebida. Of course. See if we have another bottle of Não. that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Is the food and drink to your liking? Cara, Very much so, and thank you for asking. eu pedi uma bebida. Call if you have Eu need. queria uma bebida. Poxa vida, peraí. Yes, what do you need? A bebida. Here you go, ma'am. The finest Colovian brandy. Is there anything else I can get for you? You speak truly. Have you heard any interesting rumors? All right then. Antes deixa eu... But I've heard that the Não, uma bebida pro bêbado aqui. What does a fellow need to do to get a drink? Ah, the one generous soul amongst a gathering of pinch pennies and lick spittles. If there's anything I can ever do for you, do not hesitate to call upon me. Sem problema. Between the dragons and the stormcloaks, my coffers are running dry. I've spent many hours in council meetings lately grappling with that problem. We must keep faith in ourselves and the Wonderful. I can begin to repay your generosity immediately. Say on, friend. Is the food and drink to your liking? Very much so. Is that all? My friend, you've come to the right person. Call if you have You need. could say that causing a scene is somewhat of a specialty of mine. Stand back and behold my handiwork. The roast venison with bitter green sauce that we had at the last party. That was delicious. Attention, everyone! Could I have your attention, please? I have an announcement to make. I propose a toast to Elenwen, our mistress. What are you I speak doing? figuratively, of
course. Nothing could be more unlikely than that someone would actually want her in their bed. Although, most of you are already in bed with her. But again, I speak figuratively, of course. Fine, fine. Get your hands off me. I'll be a good boy now. Wouldn't want to offend our Thalmor overlords, would we? Let's go. Before anyone notices us. Is the food and drink to your liking? I have no complaints. Onde que é pra recuperar minhas coisas? So far, so good. Let's hope nobody saw us slip out. We need to pass through the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Just stay close and let me do any talking. Got it? Follow me. Who comes, Malvern? You know I don't like strange smells in my kitchen. A guest feeling ill. Leave the poor wretch be. A guest? In the kitchens? You know this is against the rules. Rules is... Giovanni? I didn't realize that eating moon sugar was permitted. Perhaps I should ask the ambassador. Get out of here. I saw nothing. Your gear is in that chest. I'll lock the door behind you. Don't screw this up. Come on. If someone misses me at the party, we're both dead. Já peguei? We've got our hands full dealing with the Stormcloaks. What about you? Hurry it up. The same trouble. Gotta get back before I'm missed. With any luck, a worthy Tá. hero. Good luck. You're on your own now. Huh? Não, o que houve? Droga. Is someone there? Não, tem ninguém. Já tem visibilidade. Ah, não. Ah, droga. Não acredito, cara. What was that? Nossa, o cara já me viu. Did you hear something? Enough! I'm staying. Falhou então? It's nothing! Ah, não. Volta. Ah, merda. Fiz tudo certinho. What does a fellow need to do Welcome. to get a drink around? I don't believe we've met. I am Elenwen, the Thalmor ambassador to Skyrim. And you are? O cara ali que estragou. Ele disse pra eu sair correndo, me apressar ali e ele não fechou a porta na hora certa. Couldn't have said it better myself. Some time since I've had some news from elsewhere in Skyrim. What have you heard? Have you? Please, tell me more about yourself. So sorry. What brings you to this? What is it, Malborn? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the... What does a Corinthia fellow red? need to do to get a drink around here? I've told you before not to. You must... But I have... And if you want to do business in Tamriel... And none... Afraid I'll cause another scene, I suppose. Enjoy. I need another drink. What can I get for you? What can I get for you, ma'am? Here you go, ma'am. Is there anything else I can get for you? Farewell. What does a fellow need to do to get a drink?
If there's anything I can ever do for you, your wish is my command. As long as it doesn't involve much physical activity. I seem to be having trouble staying on my feet at the moment. My friend, a toast to a beautiful friendship. They seem to think that it's at least a dozen, but I'm sure... Of course! Is that... probably trying to stand back and behold my handiwork. So they can save us from the dragon's threat. What can I get for... Of course. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Attention, everyone! Could I have your attention, please? I have an announcement to make. Let's go, before anyone notices us. To Elenwen, our mistress. I speak figuratively, of course. Nothing could be more unlikely than that someone would actually want her in their bed. Although, most of you are already in bed with her. But again... So far, so good. Let's hope nobody saw us slip out. We need to pass through the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Just stay close and let me do any talking. Got it? Follow me. Who comes, Malvern? You know I don't like strange smells in my kitchen. A guest feeling ill. Leave the poor wretch be. A guest? In the kitchens? You know this is against the rules. Best firebrand wine Rules, later. is it, Savani? I can hardly I didn't realize that eating moon sugar was permitted. Perhaps I should ask the ambassador. Get out of here. I saw nothing. Well, there may be nothing to it, but... Your gear is in that chest. I'll lock the door behind you. Don't screw this up. Ugly. Fralia Greymane is convinced the Battleborns have abducted one of her sons. I need to lock the door behind you, or the patrols might notice something's wrong. Is the... Pera aí. Mofar e invisibilidade. Who didn't drink? To your... As much as can be expected, yes. Hurry it up. I've got to... Did Good you luck. see those robes You're on marching your this own now. morning? Who are they with? More of the emissaries' treaty enforcer? Deixa eu ver um negócio. Busque informações sobre o retorno dos dragões. No, they're high mages, just in from Alinor. I guess herself is finally getting worried about all the dragon attacks. Ah, good. I've been wondering how we were supposed to defend this place from a dragon. If a dragon does show up, maybe we'll get lucky, and it will eat the mages first. Might give us enough time to kill it. Ha! I'd like to see those arrogant bastards taken down a notch. Always looking down their noses at us lowly foot sloggers. Well, we'd better get back to our rounds. Como é que eu chego lá?
Vou voltar lá naquele quarto lá. Olhar os livros. Aqui sai pra Skyrim. Como é que eu chego lá? Aqui não vai ser. É que não é por aqui? Será que é lá por baixo que eu tenho que ir? Não tem nada. Ah, não acredito. You can't hide from me. Troca. Carrega. I have no complaints. Splendid. Call if you have need. Come on. If someone misses me at the party, we're both dead. Quieto. Alô. Did you see those robes You're on marching your this own morning? Who are they with? More of the emissaries' treaty enforcers? No, they're high mages, just in from Alinor. I guess herself is finally getting worried about all the dragon attacks. Ah, good. I've been wondering how we were supposed to protect them. Esse cara não vai sair daqui?
Tem outra entrada que vai pra ver? What was that? Where are you? But I need that money. I earned it. I had my own expenses, you know. Silence! Do not presume. You are most useful, but do not presume. We have other informants who are less offensive. But no one else has brought you such valuable information, have they? Etienne, he's talked, hasn't he? He knows where that old man is you're looking for. He told me himself. You're... The rest of you. Status ativo, capture ou mate. Grande prioridade. Emissário de leva aprovado. Descrição. Britão, fêmea. 50 quilos? Ah, aqui tinha o meu nome. Poxa vida, podia ter usado um nome falso, né? Primeira emissária Elewen. Previmos um avanço em nossos esforços para descobrir mais sobre o grupo ou sobre o poder que está por trás do fenômeno da ressurreição dos dragões. O informante identificou uma possível testemunha a quem devemos trazer para a embaixada para um interrogatório completo. O sujeito é obstinado, mas tudo indica que ele tem a informação que procuramos. Eu autorizei uma apreensão imediata. Não espero que seja necessário mais que isso, a menos que você ache que precisemos ser mais incisivos. Eu sei que você gostaria de estar presente para a pergunta final. Eu lhe informarei imediatamente quando o sujeito estiver totalmente disposto a colaborar. Em 2 dias falará tudo o que sabe. Enquanto isso, se quiser supervisionar nossa técnica, sua experiência será bem-vinda como sempre. Para sua conveniência, coloquei o prisioneiro na cela mais próxima das escadarias do seu escritório. Honey, when we confirm his story, as agreed. So he has talked. I knew it. Everyone talks, in the end. Now, I have work to do. Leave me to it if ever you want to see the rest of your payment. Can I could help you. He talked to me. He trusts me. You'd like to come downstairs with me, is that it, Gizzo? Shall we loose his bonds and put you in a cell together? You can ask him anything you like and see how he answers. No, I'll wait outside. That would probably be best. Now, get out. Rollendale. One day the shoe will be on the other foot.
Always tell. Stop, please. I don't know anything else. Don't you think I'd have told you already? Silence. You know the rules. Do not speak unless spoken to. Master Rollindale will ask the questions. Let's begin again. No, for pity's You know the sake. rules. I've already told you everything. No! Start at the beginning, as usual. If you persist in No, this stubbornness, wait. I was I'll just have... catching my breath. Why wouldn't I tell you again? I don't even know anything. Eu acredito que eu não vou conseguir matar ele, né? Eu não tenho a porcaria lá. Vou fazer um negócio. There's an old man. He lives in Riften. He could be this Esbern you're looking for, but I don't know. He's old and seems kind of crazy. Droga. Deixa eu pegar a invisibilidade de novo aqui. That's all I know. And his name is... I don't know his name. Like I've already told you. Acho que ele tá inventando mentira. Pera aí. Esbern. You know the rules. Just answer the questions. And where can we find this nameless old man? Like I said, I don't know. Vou tentar matar ele com a adaga, mas eu acho que não vai funcionar. Seen him down in the Ratway. Maybe he lives down there, but I don't know for sure. That will be all. Listen up, spy. You're trapped in here. Hide, we have your accomplice. That's your best, huh? You can't hide from me. Can't hide Death from is me. the only way out of your misery. You wish to I'll see you burn. Where are you? You can't hide from me.
Must have scared him off. Esse cara aqui. Ó, o Malborn que morreu, ó. Não, pera, eu não queria que ele morresse. Ó, volta. Sistema carregar. Eu não posso matar ele, se eu matar ele o Malborn morre? That will be all for now. I must say I continue to be disappointed in your lack of cooperation. I hope next time you will do better. What else do you want from me? Oh, Listen no. up, spy. You're trapped in here, Listen, and we have if your you let accomplice. me go, I can take you to Riften. Surrender Show you immediately, where- or you both die. Never mind. Silence, I'm dead traitor. already. Silence, move, prisoner. Slowly. Is someone Never there? should have come You're here. dead. Quê? Não! Ah, droga. Pera aí, sistema carregar. Por que ele tá lá atrás? Como é que eles That will be descobriram? all for now. I must say I continue to be disappointed in your lack of cooperation. I hope next time you will do better. Pera aí. What else do you want from me? I've Listen already up, told spy. you everything. You're trapped in here, Listen, and we have if your you let accomplice. me go, I can take you to Riften. Surrender Show immediately, you or where- you both die. What was... Come on! Não! Ah, por que foi descoberto? Por que ele foi descoberto? That will be all for now. I must say I continue to be disappointed in your lack of cooperation. I hope next time you will do better. What else do you want from me? Listen I've up, already told spy. you everything. You're trapped in here, Listen, and we have your if you let me accomplice. go, I can take you to Riften. Never should have come here. Não foge, não foge. Run off. You're but a dog. Não, não. Ah, que raiva. Por que ele foi na minha frente? Cadê ele? Ah, ele morreu. Não, eu não quero que ele morra. Puxa vida. É porque eu demorei demais, eu fiquei escutando a conversa. I must say I continue to be disappointed in your lack of cooperation. I hope next Vamos de novo, só que dessa vez, time you will do por better. favor, né? What else do you want from me? Listen up, I've already spy. told you everything. You're trapped in here, and we Listen, have your if you accomplice. let me go, I can take Surrender you. immediately, or you both die. You're dead. Over here. I'll end your miserable life. This ends now! Acho que é porque eu demorei demais.
That will be all for now. I must say I continue to be disappointed in your lack of cooperation. I hope next time you will do better. What else do you want from me? I've already Listen up, told you spy. everything. You're trapped in here, Listen. and we have... Ah, droga. Let me go, I can take you to Riften. Surrender immediately, or you both die. Never Is someone should have there? come here. You'll need to do better than that. Minhas poção. Cadê minhas poção? Não acredito que eu tô sem poção. Não acredito que eu tô sem poção. Ai, o cara tá morto. De novo. That will be all for now. I must say I continue to be disappointed in your lack of cooperation. I hope next time... Por que eles já estão lutando? Victory is yours! Behold! Please! Mercy! Mata ele lá. E me cura. You don't have a chance! I'll see you first! That takes care of that. Aparentemente tá vivo. Deixa eu salvar mais um save aqui. Now the Thalmor will be hunting me for the rest of my life. I hope it was worth it. I should have known this would end badly. I can't believe I let Delphine talk me into this. Mas como é que tu deixou? Let's get out of here for pity's sake. Let's get out of here for pity's sake. Foi tu que fez cagada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero saber cadê minhas poções. I told you. I don't know anything else about it. Eu não estou aqui para What? torturar. What do you want then? Yeah, sure. Okay. Come on, this way. I've seen the guards use it to get rid of bodies. It must lead somewhere. Hey, haven't I seen you around the flagon? I never expected to see another guild brother down here. They grabbed me in the rat way. The nerve of these bastards. They need to be taught a lesson. No problem. Thanks for springing me. I owe you. Look me up in Riften if you make it out. Beleza. Sai. Oh. Sai!
Sai, fioso. Now the Thalmor will be hunting me for the rest of my life. I hope it was worth it. Eu quero saber cadê minhas poções. Ah, eu acho que a minha poção ficou com a Delfine, né? Ela me deu os trajes ali e eu só vim com os trajes, né? Não vim com mais nada. Acho que não tem mais nada aqui, né? Deixa eu ver os soldados aqui, rapidão. Cara, tudo usando coisa élfica. Esqueleto aqui não tem nada. Beleza, vamos lá. O que tem aqui? Nada. E o que tem aqui? Tá, aqui não é a saída. Aqui dentro não tem nada, né? O que é isso aqui? Motor de ferro fundido, o que tem aqui? Nada. Perfeito, não tem nada. Please don't kill me! Help! No more! I yield! I yield! Ah, ele saiu? Bom, ele conseguiu fugir pelo menos. Opa! Ah, uma pedra de... aquelas... Tem alguma coisa aqui pra baixo? Não, né? Now the Thalmor will be hunting me for the rest of my life. I hope it was worth it. You didn't have to help me, so thanks. Ah, podia te dar uma coisa, né? You didn't have to help me, so thanks.
Recuperar seu equipamento. Onde? Ah, tá. A Delfim. Eu fiz tudo certinho. Se o cara não soube se esconder, não soube atuar, a culpa não é minha. I don't owe you money, do I? Warm drinks and warm beds. Devolve meus poção. You made it out alive, at least. Your gear's safe in my room, as promised. Did you learn anything useful? Bom, Tama não sabe de nada sobre os dragões. Eu já sabia, eu tinha dado spoiler, são uns vídeos atrás. Really? That seems hard to believe. You're sure about that? É, sim, mas eles querem te matar. Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Então tá uma pensando que os Blades sabem sobre os dragões? Ironic, right? The old enemies assume that every calamity must be a plot by the other side. Even so, we've got to find Esbern before they do. He'll know how to stop the dragons, if anybody does. Do they know where he is? Falaram de Riften, mano. Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Ask around the Ragged Flagon in the Ratway. It's at least a good starting point. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Cara... Procure esconder de Esbern na Toca dos Ratos. Cara, eu acho que eu já vi esse cara. Eu já vi esse Esbern. E agora a dúvida que existe é... Será que eu matei ele? Eu lembro que eu vi ele, eu lembro que ele me atacou. Agora, eu não lembro se eu acabei matando ele ou se a ela acabou matando ele. Na época era ela que eu tinha como seguidora. Xixe. Que eu tentei evitar matar, mas os caras ficavam me empilhando de monte atrás de mim. Tá bom, o que aconteceu com os Blades? Por que você está indo embora? Oh, falando, poxa, espera. Do you need something? The Blades have always guarded and guided the Dragonborn, but we'd forgotten why. Now our purpose is clear. I'm all that's left of the Blades, and you're the Dragonborn. Together, we're going to stop these dragons if we have to put every last one of them back in the ground. The Thalmor happened. They've been hunting down every blade they can find for the past 30 years. Thanks to the White Gold Concordat, they've been able to operate throughout the Empire with impunity. The Great War.
Only 30 years passed and already ancient history to most people. Seems to me like it just ended. It's never really ended for me. But to answer your question, the White Gold Concordat was the fancy name they put on the peace treaty between the Empire and the Thalmor. It ended the war and saved the Empire to fight another day. Also trampled on the sacred name of Talos, and gave the Thalmor free rein to stamp out Talos worship throughout the Empire. Ah, eu sei quem é então. Tá, eu quero recuperar minhas coisas. Isso aí vai dar merda. Isso aí vai dar merda. Isso aí vai dar merda. Espero que não tenha bugado a missão. Ah, eu já vem apropriado já, né? E aí? Did you want something? Interest you in some marksman training? Yes, lass. Did you need something? Things are looking up around here, lass. É aqui, né? Ué. Tem duas missões pra fazer aqui dentro? Missão é essa aqui. Encontre Variety Garian. É uma missão secundária? Ah não, pera aí. Ué. Our guild master graces me with a visit. What can I do for you? Our guild master graces me with a visit. What can I do for you? Can I interest you in anything? Some fine armor, perhaps? Oh yes, that. Here you go. I hope this can be ready soon. Looking to protect yourself or deal some damage? Ah, nada que eu quero. Tem alguma coisa pra vender pra ele?
Não peguei nada. Não tem nada. Safe travels. O que tu derrubou aqui? Ó, um escudo de osso de dragão. Looking to fix your armor. Ah, como assim? Tem um escudo de osso de dragão aqui e tu não me vende um escudo de osso de dragão? I've got all sorts of weapons for the discerning marksman. What can I... If you're in the market for the fine... Take a look. Nada que me interessa. All right then. Todas as lojinhas aqui, ó, essas lojas aqui foi... Eu acho que eu não tinha mostrado nenhuma vez, né? São lojinhas que abriram porque eu fiz porque eu me tornei mestre da guilda. Daí eu fiz as missões e a guilda tá crescendo. Aí aparecem essas coisas aqui agora. Assim que eu me tornei mestre isso não apareceu, levou um tempinho mas apareceu. O que é isso aqui? Our guild master graces me with a visit. What can I do for you? Bonito, né, Serana? Eu quero sentar aqui. Vai procurar outro lugar para sentar. É. I have nothing to say to you. Nada. Por quê? I'm not looking for a conversation. Tá bom então. If you're looking for extra work, talk to One us. thing to say you've got the skills to be a thief. It's another to actually use them. Lot of people looking for him. Don't know his name, but he's paid good money for nobody to know he's down here. He's holed up in the Ratway Warrens. Hardly ever leaves the place. Has someone bring him food and such. Crazy old coot from what I've heard. For that to stand out down here, he must really be off his nut. Espero que ele esteja pelo menos vivo. Cordelia, can I offer you some friendly advice? He's holed up in the Ratway Warrens. Be careful. Why don't you just... You're not the only one looking for him. Quit sitting there wheeling and dealing when you could be out there making a heck of a lot more coin. We could use some of your skills. Quem mais está procurando ele? Dangerous looking elves who didn't give their names. Draw your own conclusions. Ah, o Stalmor, tá. Aye. That one, right there, walking out the door. He was one of them asking about that old man you're looking for. Huh? Too easy. I knew I heard something. Cara, sério? Vocês não ganharam de mim quando eu tava tentando ser stealth, imagina agora. I knew it. Sai, sério. Tem mais algum?
por aqui mesmo. Ah, não é aqui? Não é aqui. Onde que é? Ah, tá. Beleza. Tomara que ele esteja vivo. Ah! Pera aí. Ah, tá. Não, eu não matei ele porque ele não saiu. Ele ficou aqui dentro. Go away! Esbern, abra a porta, sou um amigo. What? No, that's not me. I'm not Esbern. I don't know what you're talking about. Seu amor está atrás de você, eu preciso te tirar daqui. Oh, how reassuring. Most likely you're with the Thalmor. And this is just a trick to get me to open the door, huh? Hã? Eles falam assim, né? Você podia ser um capanga do Thalmor pedindo pra eu abrir a boca pra me matar, né? Abrir a porta pra me matar. Moço, tu tem uma passagem secreta aí, é bom usar agora, né? A Finn disse, lembre-se do dia 30 da chuva de gelo. Sou o Dragonato, define, precisa de ajuda para parar os dragões. Eu vou usar o que a Delphine me mandou falar. Ah, indeed. Indeed. I do remember. Delphine really is alive then. Ainda bem que tu tá vivo. And tell me how you found me and what you want. This will just take a moment. This one always sticks. There we go. Only a couple more. Deu? There we are. Come in, come in. Make yourself at home. That's better. A Serana já entrou. Now we can talk. Qual porta está mais segura? Essa ou a de Hogwarts? Delphine keeps up the fight after all these years. I thought she'd have realized it's hopeless by now. I tried to tell her years ago. Como sempre vou falar de costa, porque né, a câmera me trava aqui e é uma lentidão pra virar a câmera. Deixa eu ver se consigo cancelar aqui. Very good. Pera aí. Pronto. Melhor assim. So, Delphine keeps up the fight after all these years. Serana. I thought she'd have realized it's hopeless by now. I tried to tell her years ago. Serana. Ai meu Deus do céu, né? É gostar de aparecer na câmera, né? Pera aí. That's all. Pera aí. Pronto. Deixa ela me empurrar primeiro, né? Básico. Tá, de novo. Delphine keeps up the fight after all these years. I thought she'd have realized it's hopeless by now. I tried to tell her years ago. Tá bom. O que você quer dizer com é impossível? Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what's going on? Aldwin has returned just like the prophecy said. The dragon from the dawn of time.
who devours the souls of the dead. No one can escape his hunger, here or in the afterlife. Alduin will devour all things, and the world will end. Nothing can stop him. I tried to tell them. They wouldn't listen. Fools. It all come true. All I could do was watch our doom approach. Alduin é o dragão que tá ressuscitando os bichão tudo? Yes, yes. You see, you know, but you refuse to understand. Eu sou o Dragonborn, o arauto do fim dos tempos, né? Oh yes, it's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Only a Dragonborn can stop him. But no Dragonborn has been known for centuries. Que inconveniente. It seems that the gods have grown tired of us. They've left us to our fate as the plaything of Alduin the World Eater. Conveniente. Tem um Dragonborn aqui disponível. Você não está vendo? Né? Você não vê? Não consegue ver um Dragonborn? Nossa, tu consegue ver o Alduin. Chama todo mundo de idiota. Que cego, que não consegue ver um Dragonborn que tá na tua frente? What? You are? Can it really be true? Dragonborn? Ué? Then there is hope. The gods have not abandoned us. We must go quickly now. Take me to Delphine. We have much to discuss. Beleza. But give me just a moment. I must gather a few things. Beleza, se eu conseguir sair daqui. A Cera não me jogou. A Cera não me jogou atrás da. Where'd I put my annotated annual? A Cera me jogou atrás da panela de sopa. One moment. I know time is of the essence, but mustn't leave secrets for the Thalmor. There's one more I must bring. Well, I guess that's good enough. Let's be off. Tá bom. Agora é minha vez de explorar o teu quarto. Tem um monte de livro, né? Eu posso pegar? Posso. Que bom que eu posso pegar. Ninguém vai sentir falta, né? Não tem nada que de roubar aqui, né? Posso pegar tudo, né? Que bom. Serana. Por favor, Serana. Ah, mas é fofo, né? Ainda fica teleportando ainda. Tem aqui na cômoda. Nada. O que tem no baú aqui? Posso pegar tudo? Posso, o que é isso aqui? Tem um livro aqui mesmo. Fire and Darkness. Oh, tem uma adaga encantada aqui. Mobilização. Tem outro livro aqui embaixo. Esse aqui é livro para criança.
Beleza, eu acho que já não tem mais nenhum livro pra pegar, né? Lá em cima tem alguma coisa? Não. Não tem guarda-roupa tudo, não. Pelo chão não tem nada. Is someone there? Did you hear something? Será que eu demorei demais? O que é pra fazer? Pera aí. Escolte. Escoltar ele para o River. Nothing here after all. Tá, entendi que vai ter combate. Então eu vou ter que salvar antes. That's her. That's who was asking about it. Oh, kill her! Pera aí. I'm getting too old for this. Who's there? Where'd you come from? Ah, de quem é esse personagem aqui? Ah, eu queria entender uma coisa. Então o cara ali da... Cadê o cara que eu matei aqui? Ah, cadê o cara que eu matei? Cadê o cara que eu matei? Ah, provavelmente a Serana ressuscitou. Entendi. Pô, Serana, tu sempre ressuscita o cara, a pessoa errada, né? Não, pera. Quem é esse cara? Nota de Guissur. Ele não era o cara da adega, lá da... Tomava conta da cozinha? Nossa, outro livro que eu peguei agora pra achar tem que ser na ordem alfabética mesmo. Tá aqui. Tá bom. É por aqui, né? O cara é forte, né? Eu achei que eu ia ter trabalho pra escoltar, mas não, o cara é forte até.
Eu nem sei se eu tô indo no lado certo. Acho que eu tô, né? Ah, tô sim. E os caras que eu matei no começo. Always a pleasure, boss. What can I do for you? Não era o cara que ficava aqui? Ah não, é esse aqui. Ah, eu confundi. Interest you in some marksman training? Tem alguma coisa pra conversar com ele ainda? Hey, did you say something? Bom, tem bastante diálogos com ele. Quem é você e que você sabe sobre Delfim? Hasn't she told you? We were both blades, back when that still meant something. Now we are just fellow fugitives from the Thalmor. I didn't know she was still alive, but I'm not surprised. She was a survivor. Well, they've been hunting down blades since the Great War, on general principle. But if you mean me, now in particular, maybe they've started to get an inkling of what the return of the dragons means. I don't suppose they want the world to end any more than we do, or at least they'd prefer to end it on their terms. O que aconteceu no dia 30? It was a cold day. Tava The frio. end of frostfall is nearly winter in the Gerol Mountains. We heard the news at Cloud Ruler by courier, riding hard from the Imperial City. 30th of frostfall, 171. 30 years ago. The Great War started that day. The Thalmor ambassador delivered his ultimatum to the Emperor Titus Mede, the head of every Blades agent within the Aldmeri Dominion. I knew that day that it was truly the beginning of the end. O início da guerra. Então, o que tem tão importante sobre o Dragão Not Ball? yet, not yet. When we get to Riverwood with Delphi, Ah, tá, beleza. I'll tell you both then, when I've collected my thoughts. I never expected. Well, suddenly here you are, and now I'm too muddled to explain myself. Ué? I still need some time to get used to the idea that there might be hope for us after all. Tá bom. We should keep moving. Let's get indoors. Or in a cave. Anyway. Just... What do you need? You're pretty, I'll give you that. Just stay away from my husband, Alvaro. Nossa, ele anda muito devagar.
Come on in. Let me know if you need anything. Or take a seat by the fire and I'll send someone over. Hey. Delphine. It's good to see you. It's been a long time. It's good to see you too, Esbern. It's been too long, old friend. Too long. Well, then. You made it safe and sound. Good. Come on, I have a place we can talk. Orgnar, hold down the bar for a minute, will you? Yeah, sure. This way. Huh? É isso. Now then, I assume you know about... Oh yes, Dragonbone. Indeed, yes. Oh, this changes everything, of course. There's no time to lose. We must locate. Let me show you. I know I had it here somewhere. Esbern, what? Give me just a moment. Here it is. Come, let me show you. You see, right here, Skyhaven Temple. Constructed around one of the main Akaviri military camps in the Reach during their conquest of Skyrim. Do you know what he's talking about? Shh! This is where they built Alduin's Wall, to set down in stone all their accumulated dragon lore. A hedge against the forgetfulness of centuries. A wise and foresighted policy, in the event. Despite the far-reaching fame of Alduin's Wall at the time, one of the wonders of the ancient world, its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean, you don't mean to say you haven't heard of Alduin's Wall? Either of you? Let's pretend we have. falar. What's Alduin's Wall, and what does it have to do with stopping the dragons? Alduin's Wall was where the ancient blades recorded all they knew of Alduin and his return. Part history, part prophecy. Its location has been lost for centuries, but I have found it again. Not lost, you see, just forgotten. Como é que tu fez isso dentro daquele quarto Blade trancado? archives held so many secrets. I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's Wall will tell us how to defeat Alduin? Well, yes, but there's no guarantee, of course. Skyhaven Temple it is, then. I knew you'd have something for us, Esbern. I know the area of the Reach that Esbern's talking about, near what's now known as Karthspire, in the Karth River Canyon. We can meet you there, or all travel together. Your call. Qual é o melhor caminho para chegar lá? From Riverwood? The road south through Falkreath is the most direct route. Or you could catch the carriage from Whiterun to Markarth and then approach from the west. Either way, the Reach is wild country these days. The Forsworn are everywhere. Best be careful. Não preciso tanto não. Deixa eu ver. Eu te encontro lá. Não precisa ir juntos. Não. Your call. Might be safer to travel separately. Attract less attention that way. Don't worry, I'll get Esbern there in one piece. We'll wait for you near Karthspire. Good luck. Sem problema. O que é isso aqui? Ilustração bonita. Skyhaven.
Eu posso pegar tudo se eu quiser. Orgnar, this is it. The inn is yours. I'm probably never coming back here. Well now, that's something to think about. Take care of yourself, Orgnar. Goodbye. Yeah, sure. You too, Delphine. You be safe. Já vai assim sem bagagem nenhuma. Beleza. Templo de Skyrim. Por aqui. Ah, tá aqui, ó. Obtenho acesso ao Templo do Refúgio Celestial. Aqui tinha que matar as aranhas, coisa que eu não fiz, não é? Não, o que tem aqui? Clear. Pedra da Amante. Nossa, quanta coisinha que eu tenho aqui, ó, secundária. O caminho mais próximo é por aqui, ó. Eu já fiz essa rocha aqui, tá dizendo que tá concluído. Como é que é o nome da missão aqui? O Muro de Alduin. Obtém acesso ao Templo do Refúgio Celestial. Como é que eu tô de peso? Eu não tô bastante pesado. Não vai ter batalha? Vamos pra lá. Vamos direto. Aqui é só cruzar o rio. Talvez se tiver alguma batalha, mas... Talvez se tiver alguma batalha vai ser coisa pouca. E vamos descer aqui. Por que tá no completo? Eu não fiz nada aqui? Eu fiz alguma coisa aqui? Tá aparecendo o Templo do Refúgio Celestial ali. Nossa, essa é por baixo. Vou ter que ir lá no começo lá. Opa! Onde? Onde? É que eu tenho que provar pra eles que eu sou Dragonborn, né? Você tem uma bronca quando ele se afasta assim.
Nossa, tem um monte de renegado aqui. Por mim eu deixava ele morrer. Vamos. Be careful. The Forsworn are just as dangerous as they look. O dragão tá lá em cima. Pera aí. Vou dar uma... usar a minha adaga pra tirar a escama do dragão aqui. Escama do coração. Beleza, agora vamos descer. E eles estão lá brigando ainda. Where'd you come from? I swear I'll kill you. You can't beat me. First you, then all. Mercy! Nossa, olha o tamanho da lança que atravessa na minha cabeça. Vou pegar a espada da Ever aqui. Ah. Oh meu Deus. That the best you can do? Come on, what are you waiting Did you hear? I was sure Who's I there? heard something. Who's there? Never should have come here. Tudo fraquinho, 2 golpes mata. Who's there? Did you hear that? Hello? Who's there? Someone do something. Yeah! You won't get the best of me! Yeah! That's close enough. Vão vir? Vão ficar aí? É? Pera aí.
Nossa, que fácil. Nem compensa pegar a flecha, né, ligado? Alguma coisa aqui dentro? Nada demais. Pois. Aqui dentro não tem nada. O que é isso? Orc Great Word. Onde que isso foi? Ah, pra ver. Ah, bruxa da arpia. Os dois ainda estão lá embaixo. Bom, pelo menos eles estão seguros. Then all of the reach. I think we're getting close. Let's keep moving. Beleza, já limpei. E ela trocou a espada ali. Tá, e agora onde é que eu vou? Let's keep moving. Tem tanta flechinha ali que eu não sei. É lá em cima. Lá naquela escada. Ah, então... Como é que eu desço aqui? Você quer aqui? Pra cá não tem nada, né?
Deve ser. Deve ser aqui dentro. É. Aqui é o acesso, no caso. Só renegado, provavelmente eu não vou pegar nada, porque as armaduras do renegado são muito ruins. Eles não vão carregar coisas de Ebony. Oh, desculpa. Desculpa. Por que se meteu na minha frente também? Nossa, meu Deus do céu. That takes care of that. Eu nem quis ficar ali, senão eu ia levar. Senão eu ia acabar levando o golpe também. Tá meio tenso ali. Tá no meio do fogo cruzado. Esse bicho tem dano pra caramba. Espero que ele não comece a ficar lutando sem mim, né? Pra cá não tem nada? Aparentemente não. Vamos ser nada. Embaixo não tem nada. These pillars must have something to do with it. Yes, these are Akaviri symbols. Here, let's see. You have the symbol for king and warrior, and of course the symbol for dragonborn. That's the one that appears to have a sort of arrow shape pointing downward at the bottom. Tem diálogo aqui? What do you need, Dragonborn? It's starting to look like Esbern was We right. must be getting close. We should proceed cautiously. We should be careful. There's no telling what traps and wards the ancient blades may have set. Beleza. We'd best be careful in here. Vamos ver. Alguma dica? Não tô vendo nada de dica aqui. Isso aqui é uma ponte, né, que desce. No caso, o caminho é que vai pra lá, né?
aquele livro que ele pegou, será que tinha alguma dica? Não cheguei a olhar direito. Nossa, agora eu tô cheio de livro aqui, eu devia ter tirado alguma coisa. Nem lembro como é que era o nome. Peraí que não é... Eu já reduz muito a quantidade se eu deixar assim, né? O livro ele era clarinho assim. Opa. Aqui, ó. Sky Stone, Heaven Stone. Yes, that's it. The symbol on the pillar on the left. Given that Skyhaven Temple was sealed against the return of the Dragonborn, I will try turning all the pillars to that symbol. Oh, what is it? Que aparecer, né? Meu Deus do céu. Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades left in our way. Tá. Ixi, as armadilhas aqui, ó. Wait! Why are you stopping? We should be careful here. See these symbols on the floor? Esbern's right. Look like pressure plates. Be careful. Looks safe now. Let's move. Yes. I think we must be close to the entrance.
Essa serana aí vai me matar. Filho. Wonderful. Remarkably well preserved, too. Here's the blood seal, another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Your blood, Dragonborn. E meu? Here, you see how the ancient blades revered Riemann Cyrodiil? Amazing, eh? To be standing at the very entrance to Skyhaven Temple itself. That's all, This whole place appears to be Alduin isn't getting any weaker while we stand around here gawping at the architecture. Circumstances, you recall? Eu vou levar dano, né? Probably right. Try using your blood on the carved seal. Ativar selo de sangue. After the so-called Battle of Pale Pass, the Akaviri went into research. This was the foundation stone of the Second Empire. You did it! Here's the entrance. After you, Dragonborn. You should have the honor of being the first to set foot in Skyhaven Temple. There's no telling what we might find inside. Tá bom. O que eu quero encontrar lá dentro é uma espada dos Blades. Eu encontro um monte de poeira. E tem uma corrente de ar ali. Ah, eles estão conversando, não acredito. O que vocês estão falando? Cadê? Dei-me a carregar. Ele salvou quando eu passei aquela porta? Vamos de novo. Andando devagarzinho. Era o Alt, né? É. Eles estão vindo? Hein? Cadê outro? Ah, tá lá. Fascinating. Original Akaviri bas-reliefs, almost entirely intact. Amazing. You can see how the Akaviri craftsmen were beginning to embrace the more flowing Nordic style. We're here for Alduin's wall, right, Esbern? Yes, of course. We'll have more time to look around later, I suppose. Let's see what's up ahead. Aí ela vai ficar lá? E tu? Let's go see if Esbern's right about Alduin's wall. Ah, ela não vai ficar lá pra sempre. Shaw's bones, here it is. Aldrin's wall, so well preserved. Huh? I've never seen a finer example of early Second Era Akaviri sculpture and relief. Yes, let's see what we have.
Não vai falar nada? Isn't it amazing? Ah, thank you. Excellent. Now, where were we? O cara tava devaneando ali. Isn't it amazing? Ah, of course. Not everyone has an appreciation for the artistic wonders of the world. Let me see if I can find the right panel. Ah, tá meio lento, né? Eu tentei fazer que nem ele, mas não deu. Isn't it amazing? Ah, thank you. Excellent. Now, where were we? Acho que tá meio bugado, tu aí. Eu tenho quase certeza que bugou. Eu vou ter que voltar ao save de novo. Eu tenho quase certeza que bugou. Vamos de novo. Vamos de novo porque eu tenho quase certeza que bugou. Where'd you come from? Eu nem vou olhar os corpos dos bichos. Não veio nada de importante da outra vez. Yes, definitely early Akaviri stonework here. We've got to get this bridge down. These pillars must have something to do with it. Yes, these are Akaviri symbols. Here, let's see. You had the symbol for king and warrior. And of course the symbol for dragonborn. That's the one that appears to have a sort of arrow shape pointing downward at the bottom. Yes, that's it. The symbol on the pillar on the left. Given that Skyhaven Temple was sealed against the return of the Dragonborn, I will try turning all the pillars to that symbol. Yes? Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades left in our way. Onde é que eles estão? Ah, você tá vendo? Sinceramente. Pronto. Que questão?
Vem, gente. Looks safe now. Let's move. Yes, yes. I think we must be close to the entrance. Wonderful. Remarkably well preserved, too. Ah, here's the blood seal. Another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Your blood, Dragonborn. Look here. You see how the ancient blades revered Reman Cyrodiil? That's done it. Look, it's coming to life. You did it. Here's the entrance. After you, Dragonborn. You should have the honor of being the first to set foot in Skyrim Temple. Beleza. De novo. Fascinating. Original Akaviri bas-reliefs, almost entirely intact. Ah, agora ela tá vindo. A minha tava bugada. Amazing. You can see how the Akaviri craftsmen were beginning to embrace the more flowing Nordic style. We're here for Alduin's Wall, right, Esbern? Yes, of course. We'll have more time to look around later, I suppose. Let's see what's up ahead. É, bugou antes por causa dela, ó. Ela ficou na porta e não saiu. Até a Serana fica olhando aos arredores. Here it is. Alduin's Wall, so well preserved. Huh? I've never seen a finer example of early Second Era Akaviri sculpture and relief. Esbern, we need information, not a lecture on art history. Yes, yes. Let's see what we have. Que isso? Look, here is Alduin. This panel goes back to the beginning of time, when Alduin and the dragon cult ruled over Skyrim. Here, the humans rebelled against their dragon overlords, the legendary Dragon War. Alduin's defeat is the centerpiece of the wall. You see, here is falling from the sky. The Nord tongues, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Ah, patience, my dear. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in allegory and mythic symbolism. Yes, yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh, yes. Presumably something rather specific to dragons. Or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all they knew of Alduin and his turn. So we're looking for a shout then. Damn it. Have you ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? Os Barbos Cinzentos pode saber.
You're probably right. I was hoping to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. Tem alguma coisa contra os If they had velhotes? their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? Não se preocupe, não tenho medo do meu próprio poder. Não, mas o Barba Cinzenta pode estar certo, o poder é perigoso. Only if you don't know how to use it. All the great heroes have had to learn to use their power. Those that shrank from their destiny. Well, you've never heard of them, have you? And there are the villains, those that misused their power. There's always a choice, and there's always a risk. But if you live in fear of what might go wrong, you'll end up doing nothing. Like the Greybeards up on their mountain. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. Look here, in the third panel. The prophecy which brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragon Moon. Here are the Akaviri, the blades. You see their distinctive longswords. Now they kneel, their ancient mission fulfilled, as the last Dragonborn contends with Ulthred at the end of time. Are you paying attention, Delphine? You might learn something of our own history. Então, explicando ali, vamos à revisão. Aqui tem um dragão atacando várias pessoas, demonstrando tipo a ameaça, né, do Alduin. Então surge o Dragonborn, que ele utiliza um grito do dragão que consegue fazer com que o dragão desça a terra, que é o grito de rendição do dragão. E daí os Blades com suas espadas, que não são assim, né, só parecem umas katanas, lutam contra podem lutar contra o dragão do sol. Enfim. Antes de ir lá, vou pegar a tocha aqui. Eu quero ver se eu acho uma katana. Vamos dar uma explorada aqui na região. Ah lá, eu sei que é uma saída externa, um lugar onde a gente pode usar o teleporte. E eu lembro que os cortes ficavam aqui pelo lado. Acho que é nessa passagem aqui. Não era aqui? Ah, tá aqui, achei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada demais. Nada demais. O que tem aqui? Poxa vida.
Na verdade eu posso limpar isso aqui agora, né? Porque depois eu acho que vai considerar roubo, será? Eu vou limpar agora porque depois pode ser que vai ser considerado roubo isso aqui, porque cada cama dessa aqui eu acho que vai ser de um membro, talvez. Eu tô pegando coisa que não precisa, né? Pera aí. Não preciso, isso aqui não preciso. Mas eu acho que tem outro quarto. Acho que não é só esse não. Aqui tem uma iluminação lá em cima. Tem um problema de infiltração aqui. Hã? Ah! Oh, tem uma armadura aqui, ó, dos blades. O que tem aqui dentro? Maçã. Saco de farinha. Opa! Ah, mas esse aqui tá encantado. Ah, tem aqui. Nossa, tem um monte. Beleza. O que eu acho que é heavy, né? É. O ruim é que é tudo heavy. É tudo armadura pesada. Mas eu tenho que pegar. Vamos pegar o sword aqui. Eu vou pegar tudo. Aí fica sobrando, né? Antes sobra do que falta. Talvez dê até respawn, não sei. Deixa eu dar uma olhada naquela espada que eu peguei ali. Essa Dragon Bane. 40 dano extra contra dragões. 10 dano de choque para outros. Ah, eu posso usar ela contra dragões, né? Já que é dragões que eu vou lutar mesmo. Eu acho que nem se eu usar isso aqui, mais o anel que eu peguei vai dar, né? Ainda falta 100. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu tenho alguma poção de carga aqui? Não. Bom, então deixa quieto.
Ah, por que é heavy, né? Podia ser light, né? Essa aqui é a armadura normal dos Blades. E essa aqui é uma armadura especial, parece que ela tem mais armadura. Deixa eu ver como é que ela fica. Ah, eu não botei a espada, né? A katana, cadê o katana? Dragon Bane aqui. Que tipo de bonificação será que eu ganhei? Eu tava usando o set completo, né? Não, eu não ganhei nenhuma. Não ganhei nenhuma bonificação por estar usando o set completo. Armadura legal, mas eu queria armadura leve. Será que eu fico usando armadura pesada nessa... Pelo menos nessa quest aqui dos Blades? Talvez eu use armadura pesada, só nessa quest dos Blades, depois eu volte a usar armadura leve, né? Peraí. Posso até botar a Serana com a armadura pesada pra ver se ela bota. Fazer a Serana dar uma de Blaze também. Mas vamos lá. É que eu tenho que ir. Eu vou lá por cima para poder usar o Fast Travel. Não sei se vai dar para invocar o Arvike lá. E eu vou ficar por aqui. Aí amanhã, no próximo vídeo, eu já parti matar os dragões. O que eu vou fazer? Eu vou falar com o Alduir, que ele vai me ensinar a habilidade rendição do dragão. Talvez eu vou ter que falar com o Pajarax, o dragão lá que fica no topo da montanha. Aí ele vai ensinar também o outro grito, que é um outro grito que é o limpar céus. E isso aí a gente vai fazer tudo amanhã. Então, valeu por quem assistiu aí. Olha como o templo é bonito. Tem até umas árvores de cerejeira ali na frente. Às vezes aparece dragão também pra lutar aqui em cima. Então, obrigado por quem assistiu e a gente se vê amanhã. Vou invocar o Arvike aqui. Dá, ainda bem. Eu preciso, né? Ó, agora eu pareço um samurai de verdade, né? Samurai montado em cima de um cavalo, pegando fogo. Falou aí.